Dear viewers, uh, today let us discuss paragraph writing. See, first of all, we have to know what is the paragraph. So, paragraph is a set of sentences that deal with a theme or a topic. Uh, that topic will be substantiated with ideas that are directly connected with the topic or that theme. So, all these sentences together will give us an idea of that theme or the idea of that topic. So, that is what we call a paragraph. And that paragraph may be an assertion, may be an argument, or it may be an explanation, or it may be a clarification. So, all these facets together will form a paragraph. So, here, with what objectives we are supposed to study what is paragraph and what are the features of paragraph. Here, the students will be enabled to expand an idea into a paragraph, because it is a very important thing that whatever they understand, that should be expressed in a paragraph while they are going to write the answers in the examination. And that's why to know what is paragraph is very important. And then they should know the features of a paragraph, so that their writing will be improved and that writing will be worth reading. And then to instruct what to include and what to exclude. The students here should learn what one can include into a paragraph and what cannot be included or what can be excluded from a paragraph. Then, if one knows all these features, he will be able to produce a very good paragraph. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು, ಅದು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಸರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಏನೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ರೈಟಿಂಗು ವರ್ತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಮೇನ್ ಥೀಮು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್? ಸಿ, while we begin to write a paragraph, we should begin little away from the margin, that is what we call indentation. So that indentation is very important while we are writing with our handwriting. But now we are typing it in the computer. So after each paragraph there will be a gap of a line that computer itself gives, and that paragraph separately is shown in the page. But while we write, see, we have to use an indentation
to begin a paragraph, to write a paragraph. So that's one feature. Another feature is topic sentence. See, with what topic, with what theme this paragraph deals. So the sentences used in a paragraph should be directly concerned with that topic, and that such sentences are called topic sentences. So a paragraph, if it has to be maintained its unity of the theme, unity of the topic, so it should have topic sentence, and that topic sentence uh, concentrates upon the theme or the topic of that paragraph. And then tonic words. So tonic words are those that directly denote the idea, directly denote the idea of the theme, idea of that topic. So that tonic words will give us the different facets of that topic or the theme with different ideas. So that tonic words are also very important. Then unity. There shall be the set of sentences, and those sentences may be 15 or 10 or 20, whatever the number it may be. But all those sentences should have some logical connection or some coherent arrangement should be there in that paragraph, so that the reader, when he reads all those sentences, he will easily comprehend that paragraph because of its coherence. If there is no coherence, the comprehension will become very difficult, and it leads to be very vague, it leads to be very haphazard of the ideas, and that is the bad quality of a paragraph. And that's why all sentences stand together to imply an idea. How they can stand together? They can stand together with some logic and some coherence. ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ನಿಂದ 2-3 ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, 2-3 ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರಿಬೋದಾದಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ನು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ಎ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ. ಇನ್ನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ಕಿನ ಐಡಿಯಾನ ಅಥವಾ ಥೀಮಿನ ಐಡಿಯಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟಾನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ ಥೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಾಗ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 12 ಇರ್ಬೋದು, 15, 20 ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾಪಸರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅವು ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಅಂದರೆ ಅವು ಒಂದಾಗಿ ಐಡಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಹಿಯರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದರ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ that produces a very good paragraph. Then what should be the structure of a paragraph? See,
there should be a, a compact order among the order in the arrangement of the sentences. So there must be sequence signals, and all sentences should stand together with the help of transitional devices and the facets of idea. Say, for example, we usually uh, arrange the sentences with linkers and transitional devices like, in other words, despite, in spite of, and in some other way, in different way, like that we use with regard to, we use such transitional devices. And those transitional devices will make that paragraph in an ordered structure, and that will result in a very good paragraph. Then the topic sentences and tonic words and the main idea and the unity of purpose, all these should be organized in such a manner that all these should contribute one another. As the result, the purpose of a paragraph will be served. A purpose of paragraph will be served very perfectly. Then, what should be the size? As for the size of a paragraph is concerned, there is no stipulation. There is nothing like there must be only 8 sentences, or there must be only 10 sentences, there must be only 20 sentences, like that. There is no stipulation. It may be of any size. In some of the books that the writers have dragged their paragraphs to 1.5 pages or 2 pages or 3 pages. So such a lengthy paragraphs they have written. But a good paragraph should not be so lengthy, and it is always expected to be a short one. So too long one leads to some complexity, and too long paragraph will lead to the incoherence in the ideas, incoherence in the sentences. So that leads to some misunderstanding or some confusion, or there will be lack of clarity, and that's why the size should be short one. It should not be too long, so that leads to complexity. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವು ಆ ಐಡಿಯಾನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸು ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಟಾನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸು, ಮತ್ತು ಪ್ರಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಮತ್ತು ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇವಿಷ್ಟು ಒಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಟಾನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮ್ ವೇಗ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್? ಸೊ
See how a paragraph should be as far its structure is concerned. See, when we begin a paragraph, we have to introduce the idea we are dealing with. We have to introduce the topic we are dealing with, or we have to introduce the theme we are dealing with. So that should be the structural part. Means if a reader begins to read, he should get that concept into his mind, and then the same concept will be analyzed in the next sentences. Then, what about the body of paragraph? And that body of the paragraph, that should be an assertion of idea. That should be the presentation of idea, where there should be clarification, there should be analysis, there should be some explanation, there should be some examples. With all these, that idea can be asserted, that idea can be justified. And lastly, that has to be completed with conclusion. So that should be evidentical clarification of the idea. That should be an evidential clarification of the idea. So that idea has to be made accepted by the reader by the end of the paragraph. So that is the perfect structure. If that structure is maintained, that would be a very good paragraph. ಇದರ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಯಾವ ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥೀಮ್, ಯಾವ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದೆ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಐಡಿಯಾನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಲುಗಳು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಜಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಐಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ will go astray in this aspect itself, that unnecessary things they include in a paragraph. So the main topic will be forgotten, or the main topic will be kept aside, and the purpose of paragraph will not be served, and that paragraph will be a very bad paragraph. For example, examples from outside the idea, some examples which are not at all concerned with the idea should be avoided. And then in a paragraph, if an idea or a topic is to be dealt with, there a very limited number of examples should be taken. The large number of examples used in a paragraph will be filled with only examples rather than ideas, rather than justification, rather than assertion. So that is also not a good paragraph. And then one has to avoid the repetition of the same sentences. See, many of the writers will do that. That this kind of a mistake many of the writers commit very often, that repetition of the same sentences. So knowingly or unknowingly, some of the writers repeat the sentences in a paragraph, and that paragraph will become a very average paragraph. Then a writer of a paragraph should not shift from the idea of the paragraph to other idea. See, while in the flow of the expression of his understanding of the idea, he may jump to some other idea. He may shift himself to some other idea, and that is not a good quality of a paragraph. And also, some of the writers go with some comparative analysis, and that comparative analysis should not be
too much or should not be exorbitant. So if such exorbitant comparison is used in a paragraph, that paragraph will be very less impressive, or that will be not an attractive one. So these are the things a paragraph writer should exclude from his paragraph. ಸೊ ಏನನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಬಾರ್ದು, ಏನನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು, ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ, ಆ ಐಡಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಐಡಿಯಾದ ಒಂದು ಅಸರ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾದ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಐಡಿಯಾದ ಒಂದು ಎಲಾಬೊರೇಷನ್ನು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಒಂದು ಗುಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೆದರ್ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಕಮಿಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ರೈಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೈ ಓವರ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೆಬಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಅವರು ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಪರ್ಪಸು ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು ಟೂ ಮಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸಾರ್ಬಿಟೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನ್ರ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ one has to look after, and how to make a plan to produce a good paragraph. So planning. So if he wants to analyze an idea, if he wants to write about a theme or a topic, he should have a plan, and on the basis of that plan, that idea should be built. And that plan should be in such a compact manner that it should have the connection among all the paragraphs, that should have some connection with other paragraph also. So there will be a preceding paragraph and there will be a succeeding paragraph, and this idea should have some connection with the earlier paragraph and also the later paragraph. And the language should be potentially used. So suitable to that topic, that language should be used with its potential. And then after a paragraph is written, that has to be revised, and that has to be corrected, because some of the times we lose our control over the flow of the idea, and there we make some mistakes or include something which is unnecessary. There we have to revise it, and finding some faults with that, we have to correct that paragraph. Then that will be a very good paragraph. Then ಏನೇನು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗು ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು
ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣ್ತಾವನ್ನ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ I will give you some useful points to be remembered, that are topic sentence should be either in the beginning or in the end, to avoid too long paragraphs, and there should be coherence, and there should be transitional devices. And the steps you have to use, that 5 to 10 ideas should be there. You have to limit the ideas to 5 to 10 ideas, and to avoid irrelevant ideas. So that is also very important thing. You have to avoid irrelevant ideas, and there you have to look after that paragraph as to see that there should be a single theme. There should not be more than one theme, and there should be a variety of sentences. And after writing, as I said, you have to revise and make some corrections. So that will make a very good paragraph. See, here is an example of a paragraph. That paragraph is written like this. He was indeed a sad sight. In the dim light of a foggy November day, the sick room was a gloomy spot, but it was that gaunt face staring from the bed that brought a chill to my heart. His eyes had the brightness of fever, his cheeks were flushed, the thin hands on the coverlet twitched all the time, and his voice was croaking, and he spoke in brief spasms. He lay listlessly as I entered the room, but the sight of me brought a gleam of recognition to his eyes. See, this paragraph, what are the good qualities of this paragraph? Let us analyze it. See, idea, a sick place, sick atmosphere, sick person with a ray of hope. So here there is an idea of sickness. And topic sentence, what is the topic sentence there? See, all the sentences are topic sentences here. No sentence goes astray from the idea. Just from the first line to the last line, you see, all the lines deal with the topic only, and that's why all the lines are topic lines. So, light of a foggy November, indeed a sad sight, and sick room, gloomy spot. It was that gaunt face staring for the bed, from the bed, that brought chill to my heart. So this, in every sentence there is a tonic word that is connected with the idea. Then the tonic words, so sad sight, dim light, foggy, sick room, gloomy, gaunt face, chill, fever. So every sentence has one or the other word in it that is directly connected with the idea. So that's what we say. Tonic words should be used, and topic sentences should be used, and they should be arranged in a coherent manner, that every sentence should have some connection, either notionally or linguistically they should be connected. So that is how the paragraph is a successful one. So ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಸು, ಸಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು, ಸಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ನು ವಿತ್ ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ವರೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಆಗಿದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಟಾನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಟಾನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸು, ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟು, ಡಿಮ್ ಲೈಟು, ಫಾಗಿ, ಸಿಕ್ ರೂಮ್, ಗ್ಲೂಮಿ, ಗಾಂಟ್ ಫೇಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾನಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಇಡೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ this video. Thank you.